drinking from a well. قالوا يعني شنو؟ What does this mean? قال البئر بعيد ويشرب منه واحد أو اثنين. دجلة كل الناس تشرب منه. They interpret this to say that the well is very far. Only one drinks from it. يقول هذا هو الفرق بين علم أحمد وعلم بشر. Basically, the river is close. Everybody drinks from it. So they say this is the difference between the knowledge. يعني أحمد مثل النهر. كل الناس تأتي وتدخل وتخرج. Basically, Ahmad is like the river. Everybody like him drinks from it. 1, 2 فقط. But Bishr is unique, the one and only. One or two ثم people like him. ورأيت في المنام. And then I see in the dreams. This is the Shaykh of the Sufis saying. يقول رأيت أحمد بن حنبل في قصر في الجنة. He says, I have seen Ahmad bin Hanbal in a palace in Jannah. جيد. It's good. قال وأما بشر الحافي. As for Bishr, the Hafi, the barefoot. قال نجم غائر في السماء. He's a bright star, a distant bright star in the skies. احنا ما عندنا هذا يا اخوان. احنا عندنا حياة أحمد، أقوال أحمد، أفعال أحمد. هم كل رأيت كذابين. We, the people of Sunnah, have evident things. The life of Ahmad, the quotes of Ahmad, what people describe Ahmad with. Not like them. The only thing they have is dreams. يقول المروذي رحمه الله. He says, may Allah verse in him. يقول لم أرى الفقير. I have never seen the poor. في مجلس أعز منه من مجلس أحمد. I have never seen the poor in a better status in a gathering better than the gathering of Ahmad. يقول وكان أحمد رحمه الله مائلا إليهم. And Ahmad used to be rotating towards them. يعني إذا جلس أحمد يقرب الفقراء والأغنياء بعيد. And he used to keep the rich people far. مقصرا عن أهل الدنيا بعيد لا يقترب من أهل الدنيا. He's distant from the people who's chasing the dunya. وكان فيه حلم. And he used to have forbearance, هدوء سكينة calmness, coolness. ولم يكن بالعجول. And he was not rushing. كثير التواضع. He was very pious and humble. تعلوه السكينة والوقار. He's basically colored with status and calmness. لا يتكلم حتى يسأل. He does not speak until he's asked. احنا اليوم الواحد منا لسانه والعياذ بالله. Nowadays our tongues are very long. شديد الحياء. He's very shy. كريم الأخلاق. He has best of manners. يعجبه السخاء. He admires generosity. وكان والله لا يجهل أبدا. And he was never ignorant. لا في قول ولا في سلوك. He was never ignorant, near in his speech nor in his action. وإن جهل عليه. And even if he was faced with ignorance, حلم واحتمل. he was forbearant and he was calm. دائم البشر ابتسامة. He was always open and smiling. لين الجانب. He was soft-hearted. ليس بفظ. He was not hard-hearted. يحب في الله ويبغض في الله. He used to love for the sake of Allah and hate for the sake of Allah. لا يشتد غضبه إلا لأمر من الدين. He would not get angry except for a matter of deen. يحتمل الأذى. He used to bear the harm, خاصة من جيرانه وأقرانه. especially from his neighbors and his peers. أما الكلام في المحنة يا أخوان. Now we talk about the great mihna. لا احنا ما راح ندخل في تفاصيلها لكن بعض من أمور أحمد في المحنة. We're not going to get into the details of it, but just some of the things. يقول اجتمع إليه قوم. A group of people had gathered up with him. إخوانه his الكبار يحيى بن معين علي بن المديني his peers. دخلوا عند أحمد. They came to him. قالوا يا أحمد. They say, oh Ahmad, ما قولك أو ما قول الدين وما قول العلم في التقية. What does the religion say about taqiyya? طبعا أحمد اشرح التقية. يشرحها. تقية يعني أن يقول شيئا ويعتقد غيره. تقية is to say something and believe otherwise. لأنه في المحنة يحيى بن معين وهؤلاء كلهم قالوا. Because during the mihna, all of those people had said. نعم. said that the Quran. لكن يعني عندهم كان يقول القرآن. والإنجيل والتوراة والزبور
والزبور والصحف هذه مخلوقة. This is created. يعني إنه هذه الأصابع إيش مخلوقة؟ هو يقصد الأصابع. والمعتزلي البهيمة يفهم and the idiot Mu'tazili basically believes this is created. خلاص هكذا يريد. فقالوا يعني يا أحمد استعمل التقية. They used to tell him, why can't you use تقية? واذكر لنا يا أحمد الروايات في التقية. And mention to us all the narrations. هم يعرفون الروايات لكن يريدون إنه يا أحمد خذ بهذا المخرج. They know themselves. They ask him and they know all these narrations, but this is a notation to him that why don't you use تقية? فقال لهم رحمه الله. Allah verse in him had said to them. أن يعرفهم أئمة. He knows them. They're all scholars, great scholars. علي بن المديني. يحيى بن معين. أئمة كلهم. They're all scholars. فقال لهم ماذا تصنعون بحديث خباب؟ What do you do with the hadith of Khabbab? صحابي الجليل. He's a companion. عن النبي عليه الصلاة والسلام. The Prophet عليه الصلاة والسلام. إن من كان قبلكم. The one, verily for the ones who were before you, كان ينشر أحدهم بالمنشار. That one of them was to be sawed by the saw. لا يصده ذلك عن دينه. And that would not stop him from defending his religion. رواه البخاري. This hadith is narrated by Bukhari. حديث عظيم. Great hadith. يعني معنى هذا إيش؟ تقية. وهذا الحديث إيش نعمل فيه؟ It says basically, if this is taqiyya, what do we do with this hadith? يقول الراوي. The narrator says. فأيسنا منه. So we gave up on him. ثم قال والله لست أبالي بالحبس. He says, Wallahi, I do not care about being jailed. يقول ما هو ومنزلي إلا واحد. نفس الشيء بيتي والحبس واحد. He says the jail and my house is one. There's no difference. ما عنده سرير. No difference. He does not have a bed or anything to lose. نعم. ولا أبالي قتلا بالسيف. And I do not care about being killed by the sword. لكن كان يقول والله أخاف فتنة الصوت. But by Allah, I fear the test or the fitna of the lashes, of being lashed. يمكن ما يتحمل. Because أيام طويلة جدا سيف ضربة واحدة وخلاص. He could not bear it. Long days, lengthy days over and over being lashed. But a sword one time only. طبعا هذا وين يقولوا أحمد في السجن. يعني هم دخلوا عليه في السجن يقولون له هذا الكلام. He's saying this when he was in jail. They visited him in jail. لأن قول هذا الكلام وتخرج من السجن يا أحمد. Basically telling him just say that and then you can come out of jail. فلما ذهبوا. So when they left. ودخل السجن في مكانه في غرفته. He was in his room in jail. يقول قال له طبعا في واحد في السجن سمع. One in the jail. أحمد يخاف. One of the jailers had listened. يخاف من الصوت. That he learned that he's fearful of the lashes. فقال له يا أبا عبد الله. Then he told him, oh father of Abdullah. سجين مثله. One of the inmates with him. سجين داخل معه في السجن. Was with him in jail. قال يا أبا عبد الله. told, oh father of Abdullah. قال نعم. طبعا سجين وسجين. Yeah, both inmates. قال والله ما هي هذاك سجن قبل أحمد. This man was jailed before Ahmad. وجلد قبل أحمد. He was lashed before Ahmad. قال لا تخف. He says don't fear. ما هي إلا صوتان 1 2. It's only 2 lashes. قال ثم لا تدري ولا تحس أين يقع. Then you don't feel and you don't know what's happening afterwards. You don't feel where the يعني تشعر بالضربة الأولى والثانية الثالثة ما تعرف بس تسمع صوت لكن ما تعرف يعني لا تجد ألما في جسمك. You only feel the first 2